Yeah, and we are great to welcome you in our project dedicated to the great philosopher Jean Baudrillard. And as far as we are concerned, actually you're that very thinker, intellectual, professor and scientist who is definitely concerned about Jean Baudrillard's works and its substantial meaning for the whole science. So let me please greet you from Odessa, from Ukraine, and I guess we could start the interview. Thank you, it's a pleasure. It's a pleasure for me too. Можно начать? Да, огромная благодарность, что согласились со мной поговорить. Mr. Best, first of all, let me please express you the sheer gratitude for actually finding the time to speak to us. I mean, Dr. Mальцева is very grateful. И разрешите задать вам первый вопрос. Он выглядит так. Скажите, пожалуйста, вы являетесь поклонником Бодрияра или вы являетесь человеком, который критикует Бодрияра, или ни то, ни другое? Dear Mr. Best, first of all, let me please ask you the first question. Which one is better? Which one thing is better characterizing you? Are you the admirer of Jean Baudrillard? Are you the critic of Jean Baudrillard, or none of the variants? A critical admirer. Критический почитатель. Критический почитатель. Critical admirer, right? Yes, of course we have to always be critical. That's in the spirit of critical thinking. But we can admire a genuine and novel theorist who shakes things up when we see one. Конечно же, для того, чтобы мы критиковали, мы должны быть компетентны, но при этом это не мешает нам и восхищаться, но при этом критический подход позволяет растрясти и увидеть все в целостности. Тогда следующий вопрос. Вы когда он познакомился впервые с трудами Жана Бодрияра? So the next question is, dear Mr. Best, when was the first time actually you encountered the works of Jean Baudrillard? How did it happen? It was during my early days as an undergraduate philosophy major, and I was very excited to read him because I recognized a new critical voice building on Marxist traditions in very suggestive ways. После того, как он закончил свою научную работу, я имею в виду, защитил статус, он впервые вообще встретил эти книги, и это было очень интересное чтение. Более того, это был интересный такой критический голос, построенный в том числе на основах марксизма. Это очень интересный критический голос, чтобы слушать и понимать, и изучать. So, I was very grounded in Marxist theory, but I knew that there was a problem in Marxist theory, the refusal or inability to theorize culture and ideology as a form of domination and control. В тот момент времени профессор Бест скажем так, укоренился в марксистской теории, но есть небольшая проблема относительно этой теории, она не может объяснить или разрешить какой-то культурологический аспект, и особенности аспект контроля, осуществления контроля над массой. Okay. А мог бы он поподробнее остановиться на этом вопросе, немного подробнее? На том, чем не может разрешить марксистская теория правам. Could you please provide more details about this problem that Marxist theory cannot solve about culture? Marx was an economist who was primarily focused with issues of production and the economy and class. And he did not theorize culture and ideology as something independent or something of great consequence for shaping human consciousness. He was aware of ideology, but he did not give enough significance to culture as a transmission of ideology and domination. Later Marxists did that. Thank you. Изначально мировоззрение Маркса и вообще теории Маркса касались непосредственно производства, экономики и классов. Безусловно, Маркс знал о таких понятиях, как культура, традиции, идеология, и непосредственно то, что именно культура является транспортным средством идеологии, но марксистские идеи этого не разрешали, хотя впоследствии Маркс на это обращал внимание. Okay. So this was recognized as a deficit or a flaw in Marxist thinking. And with Lukács and Gramsci and the Frankfurt School,
theorists began to give much more importance to culture and ideology and mass society. Но впоследствии, то есть это даже называлось определенным пятном или слепой зоной марксистской теории, но впоследствии двое других ученых, приверженцев этой идеи, стали уделять должное внимание вопросам культуры и контролем. Почему он заинтересовался Бодрилляром? Почему он стал читать его книги? Mr. Best, why were you interested in the works of Jean Baudrillard? Why did you start reading his books? Well, because I was following Frankfurt School critiques of culture as very important forms of control, and I was more immediately aware of a French theorist, Guy Debord, and his theory of society of the spectacle. That fascinated me because it showed clearly how images, mass culture, and entertainment could become forms of control that depoliticize people and so therefore make them passive subjects or objects of control. Baudrillard built on that. После 20-х годов франкфуртская школа стала изучать в том числе и культурный аспект. То есть как получилось? Если до этого политика стояла где-то вовне и была агентом вовне, то теперь она жизнь общества, вот эта культурная, стала в том числе и деполитизироваться. То есть и этот культурный аспект тоже стал изучаться. И Бодриллар об этом тоже писал, о влиянии и проникновении. Поэтому его работы тоже были ему крайне интересны в ключе изучения культуры. Окей. С его точки зрения, какая работа Бодрилляра, как он думает, наиболее заслуживает критики? Dear Professor Best, from your personal viewpoint, which work of Jean Baudrillard or which book of Jean Baudrillard is the most significant one and the best one to criticize? I mean, which one is the most significant for sort of sideway critique? Well, let me finish by saying that so there's this tradition of establishing culture as a means of control and ideology. And Marx had some initial insights. Guy Debord in the 1960s in France really built on this idea of society organized as a spectacle to consume, not to participate in, but consume. And Baudrillard built on those early critiques of consumer society and mass culture. В продолжении предыдущей мысли, которую профессор не закончил, вплоть до 60-х годов развивалась следующая концепция относительно культуры, что культура является определенной установкой потребляющей, то есть она именно потребляет, она не является участником, именно участником политического процесса и формирования. То есть и именно из этого Бодриллар уже вывел такие концепции, как общество, потребление и так далее. So my appreciation of Baudrillard comes from this context. But let me make a distinction between classical Marxism, neo-Marxism, the Frankfurt School, and post-Marxism that goes beyond Marx altogether. Baudrillard began as a neo-Marxist and moved into post-Marxism. То есть вообще существует разница между марксистскими разными теориями. Естественно. Есть изначально марксистская... Я изучал марксизм и постмарксизм. Да, я знаю. И вот именно с вот этой начальной, я так понимаю, стартовал Бодриллар. Да. И все-таки какая работа заслуживает? Сейчас он закончил, я помню. So for me, his earliest books are the most important, where he was doing this neo-Marxist kind of critique of commodities and mass culture and images and entertainment and spectacles. Because I think that's a very powerful form of control, and he was giving brilliant theorizations of that kind of society in the 1960s and 70s. И поэтому он говорит, что для меня самыми такими важными работами, вызывающими восхищение, являются его самые ранние работы 60-х, 70-х годов. Первые работы, которые как раз рассматриваются эти теории. Да, и все-таки... Может быть, maybe you could just give a name of this book that deserves the most critical viewpoint. His first three books were called The System of Objects, Society of Consumption, and or a critique of the political economy
of the Критика политической экономии знака. Да. Вот эти три книги. Давайте, если вы не против, пройдемся по каждой из них. Вот в первой книге, что, по его мнению, заслуживает критики? If you don't mind, let's speak about these three books. So as for the first one, which aspects of this book deserve the most critique, according to your personal viewpoint, of course? Well, my favorite of those books is Toward a Critique of the Political Economy of the Sign, where he's using the linguistic revolution of Saussure and others to analyze the semiotics, or the imaging, the meanings of commodities. То есть для него первая книга, которая больше всего, его вообще самая любимая, это как раз вот то, что касается анализа критики знака. И вообще сама по себе эта книга является определенным прорывом с точки зрения науки о лингвистике, потому что там впервые критично рассматривается семиотика, то есть рассматривается вообще проблема образа формирования его со смыслами. So he was able to combine semiotics and the study of language with Marxism by showing that capitalism produces these images in an advertising and consumer society that are rich with meaning. And he gave us a mode of analysis for decoding, if you will, understanding those images and what they mean. То есть он не просто изучал семиотику как науку о смыслах, но и в том числе связал это с марксистскими теориями. То есть он показывал, каким образом капитализм использует семиотику именно с точки зрения работы с картинками. То есть, например, если в капитализме, например, та же реклама, да, то есть когда мы смотрим на картинку, мы можем даже декодировать определенные смыслы, потому что картинки полны разными смыслами. So Marx analyzed the commodity in two forms: use value and exchange value, strictly economic. Baudrillard said there's a third value, sign value. And this is how the commodity signifies. This is how it means something. This is how consumers get caught up in a system of meanings. And Baudrillard added that analysis onto Marxism. I didn't quite catch you, I'm sorry. He added this semiotic analysis onto the critique of the commodity. Again, for Marx, the commodity had two values: use value, how we use it; exchange value, how it's traded, its price. Baudrillard said there's a third value, sign value, how it means to us. То есть, помимо того, что в марксистской теории существует два основных параметра относительно товара, это, я так понимаю, цена или себестоимость, и его показатель, как им пользоваться. Я понял, о чем Вот, и говорит, помимо того, что существуют вот эти два показателя, Бодрияр еще и третий показатель ввел, это непосредственно то, как мы товар воспринимаем, то есть значимость этого товара, знак товара. Okay, so the early Baudrillard that I really liked can be seen as a neo-Marxist, but there's always a tension. He wants to get away from Marxism. He's very critical of the production emphasis on Marxism because he wants to focus on signs, images, and their meanings in a society of the spectacle. Eventually, he's going to break away from Marxism. That's his fourth book, called The Mirror of Production, which is a critique of Marx, an explicit critique of Marx. И сейчас профессор обратился к книге номер 4 «Критика марксизма», и вот и хотя и начинал Бодрияр непосредственно с марксистских теорий, все равно всегда существовало определенное напряжение, потому что он не хотел стопориться только на понятии товара и оценке товара. Его больше интересовала знак и теория знаков и значимости, которые стоят за этими знаками. И это особенно явно видно в его как раз книге номер 4. Mirror, зеркало знака. Я понял, о чем значит. So there are at least three stages in Baudrillard's work. The neo-Marxist emphasis on signs and capitalist production. The break with Marxism in Mirror of Production, his fourth book, leading to a post-Marxist position. And then he becomes a postmodernist, and he attacks all kinds of politics eventually. He becomes a self-acknowledged nihilist who doesn't believe in change,
in any sense. And so he succumbs to despair, pessimism. Можно выделить три стадии с точки зрения научных работ Бодрияра. Первая – это непосредственно марксистская. Затем, то есть именно в рамках стадии номер 1 он разрабатывает понятие знака, значимости. Это непосредственно уже в тот момент времени, стадия номер 2, когда он отходит от этого. Стадия номер 3 уже постмарксистская стадия. И именно в конце этого постмарксистской стадии мы получаем как следствие Бодрияра как постмодерниста. То есть человека даже в какой-то степени нигилиста, который выступает против различных теорий политик и критикует их все. То есть он становится таким самодостаточным, что ли, знатоком, самодостаточным ученым, выступающим критиком всех политиков. Отлично. А профессор считает Бодрияра ученым? So the next question, please. Professor Best, do you consider Jean Baudrillard as a scientist? Could we call him a scientist, according to your viewpoint? What? Do you consider Jean Baudrillard to be the scientist? Is he a scientist? Scientist. Yes, scientist. Scholar or scientist? He uses scientific metaphors and concepts like cybernetics and codes and genetics richly in his work as metaphors. And he thinks we are controlled by technological systems, so there's that cybernetic element. But he doesn't believe in truth, and he doesn't believe in the epistemology of standard science. So can we call him a scholar or not? According to this. He doesn't do a history. He plays with scientific metaphors. He keeps track of science, changes in science and technology, because he sees these as systems of control. But I would not see him as a scientist. I see him as a theorist who gives up finally all pretensions to anything modern, anything systematic, anything true. And he just says everything's been done. All we can do is play with what's left. There's no politics, there's no hope, there's no optimism. I don't know what he becomes except a nihilist in his own terms. Got it. Thank you. Скорее бы он назвал его мыслителем. То есть с первого раза он не ответил. То есть он сказал, что он использует, конечно же, научные обороты, научные метафоры, он использует аппарат генетики, кибернетики и так далее. Но при этом все равно он является нигилистом. Нигилист не может быть ученым, правильно я понимаю? Are we correct to suspect the nihilist cannot be a scientist? Nihilist cannot be a scholar. Right. There are two kinds of nihilism. One form doesn't believe in truth or objectivity. Another form doesn't believe in meaning or values. He becomes a nihilist in both senses. In both senses. Он рассматривает нигилизм с двух сторон. То есть нигилизм одной стороны тот человек, который не верит в правду и объективность, а нигилист с второй стороны тот, кто не верит в смысл и значение их соответствия. Бодрияр стал нигилистом в обоих направлениях. Got it. So I don't think I would call him a social theorist, let alone a scientist. I think he's a cultural critic. Cultural critic. Cultural critic, a radical critic, who ultimately resigns himself to nihilism and just criticizing. То есть я бы его назвал не сколько именно вот ученым, и не назвал бы его социальным критиком, я бы назвал его культурным критиком. Окей. Вот очень многие Бодрияра считают философом. Почему мы его не можем философом называть? Actually, according to the other bunch of viewpoints, many people call Jean Baudrillard philosopher. Can we call him the philosopher? Is it correct? It's like asking, was Nietzsche a philosopher? То же самое, что спрашивать, был ли Ницше философом? Yeah, sure. I don't think I would primarily identify him as a philosopher, more as a cultural critic, a social theorist.
He doesn't engage philosophy in any, or the philosophical tradition in any direct way. He uses contemporary theorists. He likes to attack contemporary theorists. He doesn't engage the philosophical tradition. So that too, I think, is a stretch. I don't know if I would call him a philosopher. Все-таки он не назвал бы его философом, он в первую очередь назвал бы его именно культурным критиком. И почему он бы его не назвал? Потому что он не придерживается прямых требований философии. Он выступает именно критиком социологии, потому что он критикует и выступает против современных концепций по мере их вступления. Но тогда почему не можем его назвать социологом? Why cannot we name him as a sociologist then? Or can we? The early Baudrillard is clearly a sociologist. He's studying traditional sociology. He's applying semiotics and Marxist principles to a critique of capitalist society and advanced capitalist consumerism. But I think he is not comfortable with any labels, and eventually he resists all labels because he doesn't accept the foundations of any of these disciplines. С одной стороны, его определенно можно назвать социологом, но есть социолог, потому что он и степень эту получил, и применял инструменты социологии, но в дальнейшем и он, согласно традиции, хотел бы отойти прочь от каких-либо ярлыков. Да и сам Жан Бодрияр выступал против того, чтобы его называли только тем или тем. То есть он использовал и аппарат социологии, и концепции идеи марксизма, и использовал семиотику, и рассматривал проблематику концепций потребления, именно общества потребления и так далее. То есть это все социологическое поле. Что профессор думает относительно его работы «Дух терроризма» 2002 года? So the next question is, can you please tell us about your personal viewpoint about the book, The Spirit of Terrorism? I'm afraid I'm not familiar with that book. So, боится, что он не знает этого. Отлично. Я просто я когда изучал аннотацию работ, которую он писал, мне показалось, видимо, что у него тоже одна из работ связана с терроризмом. Или я просто не очень хорошо знаю английский. Dr. Maltsev actually was reading several annotations, several references to your works, to your books, and actually he's come somehow to the idea it was connected with certain aspects of terrorism. We tend to think like you studied something about these aspects. That's why we ask you this question. Okay, he did write about that in his later work, and he did sometimes refer to himself as a terrorist, I think in a playful way. But we could see Baudrillard's interest in terrorism primarily as a way of blowing up modern theories and attacking other critics. He's quite harsh, he's quite extreme. То есть Бодрияр, вероятно, использовал понятие терроризм, обыгрывая и разворачивая массово какие-то определенные теории и критику этих теорий. А он сам-то, профессор, что думает по поводу терроризма в мире? Dear Professor, could you tell us what do you personally feel, or what do you personally think about the terrorism and the concept of terrorism worldwide? I think terrorism is certainly a very complicated term that depends on who's using it. It typically, in a capitalist state sense, is anybody who violently attacks the capitalist state itself, the enemies of capitalism. It's a catch-all term. It's a broad term now, like communism used to be. Any perceived enemy of the system used to be called a communist. Today they're called a terrorist. То есть вообще сам по себе термин этот сложный, понятие это все очень широкое, но в любом случае это широкое понятие подразумевает под собой яростную атаку на основу концепции капитализма. Вот как пример, соответственно, коммунизм. Да? Поскольку коммунизм выступал противником капитализма, то, соответственно, его можно рассматривать в какой-то позиции как терроризм.
А что, по его мнению, мы еще можем рассматривать как терроризм, кроме коммунизма? Какую концепцию? Since communism as an example is clear, what else can we... Просто еще хотя бы один-два примера. Could you please provide several more examples about this terrorism, about this violence? Well, anybody who threatens the economy with a massive social movement has been called a terrorist in U.S. discourse. Anybody who attempts to free animals from cages that might involve the destruction of capitalist profits or property has been called a terrorist. Anybody who fights for the earth against capitalist exploitation industries is today called a terrorist. So anybody, whether they're foreign or domestic, who is perceived as an enemy of capital or profit or this system in some way is called a terrorist, including animal rights activists, climate change activists, and environmental activists. Любой, кто выступает яростно против устоев капиталистического строя и подрывает его, является террористом. То есть, например, те, кто выступают за освобождение животных, открывают их клетки, чтобы они шли на волю, они тоже являются террористами, поскольку они посягают на капитализм. А те, кто борется за природу, за окружающую среду, за землю, они тоже являются террористами. То есть террористом можно назвать любого человека, кто так или иначе атакует и подрывает тем самым основы капитализма. Очень интересная теория, мне это очень помогло It's a very разобраться. interesting and significant theory. Thank you so much for your response. Dr. Maltsev said that it actually clarifies certain aspects. Просто когда ты смотришь... Let me add that Хочешь добавить? this term is extremely abused in contemporary discourse, and also that it's very relative. A lot of people who are called terrorists could easily be seen as freedom fighters. So As freedom fighters? Freedom fighters. Like those people who free animals from cages, I would call freedom fighters, not terrorists. Capitalists call them terrorists. It's a relative term depending on what side of a war you're on. Yeah, I got it. What side of war? То есть все, дело в том, что этот термин, во-первых, сам по себе широк, а во-вторых, очень многие его насильственно видоизменяют, скажем так, и измываются, по сути. То есть все зависит от того, по какую сторону баррикад находится борец. То есть он говорит, вот я, например, называю людей, которые защищают права животных, борцами за свободу. Но те, кто защищают капитализм, непосредственно, конечно, будут называть таких людей террористами. То есть вот еще вопрос принадлежности. Да, просто когда мы смотрим как бы с русскоязычного, украинскоязычного пространства в мир, мы считаем террористами, в общем-то, радикальные структуры, которые насильственными методами пытаются принудить кого-то что-либо, в общем-то, как бы сделать на политическом как бы уровне, да. Again, dear Professor Best, I guess, I need to clarify certain things why my chef is so much interested in your examples. You know, here, I mean, in Russian, Ukrainian speaking area, we have pretty different perception of terrorism, because here it is completely, let me say, realized that a terrorist is the person who is the representative of some sort of radical structure, and that very person violently abuses the political aspect, I mean the political core. This is the, let me say, the way people perceive the terrorist here. У нас здесь просто считают терроризм политическим явлением. Because here, I mean, in Ukraine, Russian Federation, Belarus, again, terrorism is considered to be the political phenomena, only political phenomena. That's the difference. It surely is that. But I guess here in the United States, it has an economic aspect because those people who attack industries that lose profits, like animal liberationists, earth liberationists, are also called terrorists. Got it.
Ну, говорит, и это определенно верно. Но здесь, в Соединенных Штатах Америки, это понятие имеет определенно экономический контекст. То есть тот, кто атакует, ну, подрывает вот этот капиталистический строй, ну, по сути, кто мешает делать деньги, зарабатывать и получать прибыли, тот и называется террористом. Вот, например, тот, кто освобождает животных, он не дает зарабатывать деньги, значит, он террорист. Это очень любопытная теория. То есть, если я не хочу, чтобы убивали животных, я террорист, правильно? You know, it's very, let me say, brilliant from the one point and significant from the other point theory, because if I want to free animals, if I'm actually activist who wants to free the animals, I am the terrorist from that viewpoint. Right, that's right. Rather than a freedom fighter. Yeah, I got it. Значит, я террорист. Dr. Maltsev said, according to this label, he is the terrorist. I mean, because he also votes for the rights of. He's the free fighter, let me say. I have been called that many times. Его так много раз называли. Yeah. Also here in the political context of the United States, where animal and earth liberation groups are still very active, any attack on property, not people, but property. Is considered terrorism. So that's because property is sacred in capitalist society and life is not. Ага, то есть любого рода борцы за свободу животных или за вот, другие свободы, да. За окружающую среду, природа имеется в виду. То есть любой, кто атакует собственность, именно собственность является террористом. И говорит, получается так, что в капитализме святейшим является собственность, не жизнь. Да, святость это касательно собственности. Yeah. Property. Супер, как бы. Excellent. Just thank you so much for your explanation. Да. А что он думает тогда по поводу теории Бодрияра о симуляции и симулякрах? What is your personal viewpoint about Jean Baudrillard's theory of simulacra and simulations? What do you think about it? I think his theories are very profound. He tells us, as Board already told us, that we live in a world of unreality and artificiality, where signs and images replace reality itself. Baudrillard built on this analysis to show us that our social world is incredibly confused, and it's very hard to find anything we would call real or truth. То есть в нашем современном мире понятие реальности полностью перемешалось. То есть нет понятий научных, нет понятий фактических, так скажем. Поэтому само вот это явление симуляции, оно очень устоявшееся, четкое, ну, в общем, действительно. И в нашем обществе получилось так, что мы не знаем, где правда. То есть нет больше понятия реального, которое соответствовало бы реализму. А почему мы тогда говорим, что нет научных понятий? Вроде наука-то существует. Why can't we say that actually science does not exist as a science? Because, well, there is scientific apparatus, there are many scientific things used. Is it simulation as well? My problem with Baudrillard's theory of simulation was that he makes it impossible to locate who's creating these images, who's organizing society, for what purpose or agenda, and that a critical theorist could not uncover the logic of this domination. Guy Debord, in contrast, talked about a world dominated by images and spectacles, but he tried to get to the source of those spectacles, if you will, follow the money. And Baudrillard says that we just live in this tomb of images and events that we can never get outside of to understand anything that's true or real. A scientist wants to deal with truth and reality. Baudrillard does not. He thinks these things are impossible. Impossible. То есть наука занимается непосредственно такими категориями, как правда и реальность. А Бодрияр считает, что таковых категорий в современном мире, копий и изображений не существует. А вот до этого вывода он говорил, что непосредственно моя проблема с изучением, вот как бы с восприятием, да, труда Бодрияра, заключалась в том, что непонятно, ну как бы кто это организовывает, кто влияет так на массы, кто это выстраивает, да, кто порождает эти копии. Окей. Ну,
вероятно, у профессора есть своя теория, кто это делает? According to this simulation process, according to this process of, let me say, simulacra copy, let me say, process, do you have your own theory? What do you think about simulation, simulacra? Do you have your maybe thinking about it? I think Baudrillard is right to emphasize that social reality is incredibly confused, and people cannot easily make distinctions between different things. I'll give you an example. In the U.S., we have something called infotainment, the marriage of entertainment and information. Infotainment, where the news shows, the television news shows, try to be entertaining, try to avoid really deep issues. And the entertainment shows use the format of news shows, as if what they're telling you is news and important. So we get infotainment, this implosion, Baudrillard would say. This is an example of how things get scrambled and mixed up in our culture, and people don't know what is real, partly because the media is confusing them and they live in this bubble of images and propaganda. They can't get outside of that. Got it. То есть проблема современного общества заключается в том, что мы не можем различать. Мы не можем различать, то есть, что верно, что неверно, что реально, что нереально. То есть мы живем в условиях постоянного смешивания, и это непосредственно именно вводит в заблуждение. Вот в качестве примера профессор приводил следующее. Есть сейчас новый тип шоу, новый тип развлекательных программ, когда сливается одновременно и развлекательная часть, и информационная. То есть одно дело, когда есть развлекательные программы, там нужно всем повеселиться. Другое дело новостные, например, программы, где все серьезно, излагается, что случилось и так далее. А теперь как мы это все соединяем. То есть человек смотрит программу, и оно получается и то одновременно, и другое. А какое оно? То есть оно уже и не то, и не другое. И вот все это состояние какого-нибудь scramble, то есть вот взбитое, вот как яйцо взбивают, вот именно это постоянно вводит в заблуждение. И не дает понять, что, как отделять зерно от плевел. Видимо, кому-то это необходимо. As for this confusing type of information, and as for this scramble aspect, Professor guesses that someone needs that. Someone is interested in that masses are confused by these simulations. Yes, very much so. Here in America, about half the population is an avid viewer of Fox News. Fox News is just an extension of Trump's right-wing presidency. And they take this information to be true. They have no critical thinking capacities. And the mass media simulate truth, simulate events. The old language would be they use propaganda. But Baudrillard would insist that people can't tell what's true anymore. Because there's so much artificiality. So many things are fake. So many things are fake in society. We don't know what's real, and we don't trust it anymore. То, что происходит, во-первых, да, определенно, это кому-то нужно. Во-вторых, то, что происходит, это можно было бы назвать, старым языком, это можно было бы назвать как пропаганда. То есть, вот такой пример, да, вот новости Fox News, это такой известный новостной канал в Америке. Вот то, что там передают по новостям, можно даже было бы назвать продолжением президентской программы определенных людей, находящихся, так сказать, у рычагов власти. И те, кто это слушают, все события симулируются, новости симулируются, все подается таким образом, что у людей нет критического восприятия как такового. Но при этом из-за отсутствия критического восприятия мы не то что всему верим, нет, мы всему не верим. Мы не можем этому всему доверять, а по сути самое главное, что мы не можем различать, что правда, а что неправда. А почему человек не нуждается в том, чтобы различать? Почему он, по-вашему, не хочет этим заниматься?
Ну, то есть, по сути, мог бы сесть, поработать над собой, да, то есть, как бы попытаться выяснить, что правда, что неправда, почему он не хочет этим заниматься. Well, in the merits of thinking that person doesn't trust what's happening around, he doesn't trust his environment like news and the other, why don't people wish to learn how to distinguish truth from fake things? Because, you know, every person could say, like, okay, I should come down, I should think, I should set like 1, 2, 3, this is according to facts, this is fake or artificial. Why don't people act this way? They don't need it, or what? What do you think about it? Well, people act from their emotions and preconceptions rather than what is true in the world. And so what politics does and advertising is they simulate an emotion. They create a reality of a person or of their family or of a mood of a politician that they think would appeal to some people. So that's simulating, and the people can't tell perhaps what's real or not. Well, people that live in society are not necessarily rational actors. That's why we emphasize critical thinking. People are easily misled by their emotions and by images and propaganda. Got it, thank you. Ну, в первую очередь, люди легко ведутся, потому что воспринимают то или иное посредством эмоций и определенных, ну, я это переведу как бессознательных установок, то есть преконцепции, до концепции, которые каким-то образом сложились в миропонимании. То есть, что сегодня активно используется представителями политических кругов, средств массовой информации, так это игра на основании именно эмоций. То есть, все строится вокруг того, чтобы вызвать какую-то эмоцию, это может касаться тебя лично, твоей семьи и так далее, и так далее. То есть, вот именно люди сбиваются с толку вот этим эмоциональной игрой в образы, знаки и так далее. Окей. Насколько я помню, Жан Бодрияр говорил прямо противоположно. Он говорил, что это молчаливое большинство такое, поэтому средства массовой информации такие, а средства массовой информации такие делают, так сказать, политиков тоже вот такими нехорошими, да, то есть получается, что по сути виновато вот это молчаливое как бы большинство, это не популярная теория, что все люди виноваты, как бы, да, вот, и что это они диктуют средства массовой информации политику, то есть если бы они не смотрели эти шоу, если бы они не смотрели, то им бы давали то, что они хотят смотреть, иначе бы все средства массовой информации бы просто обанкротились, да? Well, actually, we suspect, like in some works of Jean Baudrillard, he would say quite the opposite. Let me try to explain it. So, according to one of his theories, there is such a group of people that we call silent majority. And actually, this silent majority creates the media, actually the political viewpoint, etc. I mean, like, what if this silent majority didn't wish to watch these shows, this circus events, these theater events, and so on and so forth? Of course, the media would just go bankrupt. And they would change. Maybe people are guilty, this silent majority and the others. Maybe they are creating this level of tendency in media, etc. If that's true, it would show an active subject. Baudrillard tends to he tends to represent the subject as passive, as controlled by forces. On this theory of the silent majority, they would be actively creating their own world. And I think people possibly do that with something called what I call the interactive spectacle. They interact with these spectacles like through polling, through various forms of participation, and they become very interested in these artificial realities, but they participate in them. So again, if what you're saying is true, it shows an active subject, and often Baudrillard has a passive subject. Which is it, active or passive? So is it active or passive? I mean, this the subject, yeah. Let me say,
Let me try to interpret. Marxist cultural theory, the subject actively creates meaning. The subject's not a passive receptacle for meaning. So maybe there's an area of Baudrillard's work where he sees the subject as active. Mostly he sees the subject as just an effect in a cybernetic network. Есть понятие субъекта, который активно создает среду, а есть понятие субъекта, который уже пассивен и, соответственно, не участвует в процессе создания, но является его следствием. Это в том числе известно из марксистских теорий. То есть, соответственно, то, что мы говорим, то, что мы предполагаем, ссылаясь на труды Бодрияра, могло бы быть правдой, если бы вот это молчаливое большинство было бы активным. Но оно не активно, оно пассивно. Смысл такой. Окей, хорошо. Откуда оно вообще берется, это молчаливое большинство? Professor, what do you feel, what do you think about this silent majority? How do we actually get this phenomena? What are these people? How do we receive these people? I don't know how to say it correctly, but still. Where does it come from, this phenomena of silent majority? I think the term comes from the United States, a sociological term, where it was thought that there is a majority of people who don't vote, who don't speak, but have definite views about things. And they may not be represented because they don't participate. That's an assumption about the mass population. Thank you. Это социологический термин, который, пожалуй, родом из США, потому что именно здесь наблюдается вот это молчаливое большинство, которое чуть ли не главная тема, чуть ли не главная тема вообще. Они не разговаривают, имеется в виду, они не вступают в дискурсы, они не выступают, они не голосуют, но при этом они существуют, и это огромная масса людей. Ну вот сегодня политологи говорят, что вот по сути это самая главная тайна, самая главная концепция, это молчаливое большинство, потому что именно оно и принимает как бы решения на выборах, и поэтому вот все пытаются его изучить, и все, в общем-то, тщетно его пытаются изучить. You know, today, actually, what we face, not only here in Europe but also worldwide, many politologists, they say that the problem of phenomena of silent majority is an utmost one and the most significant one. Because actually this very silent majority forms and generates everything. This is the thing that creates, like the result of voting, for instance. Because they vote somehow and we receive the result on the basis of silent majority who do nothing, actually. And today, especially in politology, this is so, let me say, sharp issue. Many people try to learn something about it, but actually there are many questions but not so many answers. This is the phenomenon that Bourdieu and Baudrillard are talking about. People are pacified. They're controlled by watching TV and being entertained. They're not involved in politics. To have an active democracy, you need citizens, not consumers. Not consumers. You need people involved in the democratic process, in learning, in acting, in making choices. But the vote is, I'm not so sure how significant a vote is, because everything has been determined. The candidates, the policies, and then we get to pick which candidate, which the lesser of two evils. So voting can be very powerful in America. Like right now, we're having a big election. The silent majority will determine that if they vote. But those choices are already determined. Thank you. Во-первых, действительно, это пассивное большинство, это очень важная категория, но для того, чтобы начнем с выборов. Значит, это только кажется, что они определяют что-то в плане принятия решения того, кого избирать. Ведь на самом деле все уже решено и определено до них. Потому что уже известны кандидаты, известны программы, и все, что ты видишь в конце концов, это картинки, изображения двух товарищей, и ты просто вроде бы как принимаешь решение, какое меньшее из двух зол ты можешь выбрать. Для того, чтобы... То есть, что сейчас делается с массами?
они сейчас именно пассифицируются, они намеренно превращаются в пассивных людей. Каким образом? Посредством развлекаловки и всяких шоу и всего остального. То есть для того, чтобы мы получали какие-то живые процессы, нам нужны именно граждане, а не потребители. А гражданин, который может действительно активно принимать участие в процессах демократизации, это должен быть человек, который учится, это должен быть человек, который думает, который принимает решения, который делает выбор как таковой. Но это же совсем другой подход. И сейчас в Америке этих людей очень мало, которых он описывает, которые делают выбор. Правильно я понимаю? Are we correct to say that actually today, nowadays, in the United States of America, there are not so many people who learn, who are critical thinkers, who are making choices. There are not so many of them. Few. No, it's very rare. Очень редко. And you have the mass intelligence being considerably lowered by Fox News and Trump and right-wing propaganda because people are being told lies all the time. They never scrutinize them. Mm-hmm. Trump has told, so far in his presidency, 6,000 lies. 6,000 lies? Yeah, they document this. 6,000 in 3 years. 15 a day on average. He tells 15 lies. And because people live in this culture of Fox News and their preconceptions, what they want to believe, they don't understand. For instance, they believe climate change is not real, a lot of people, because Trump says it is. And because they don't use critical thinking, because science does not play an important role in our culture. It doesn't play an important role. Mm-hmm. It doesn't. It's being repressed right now by Trump. The science of climate change is being repressed and erased. Yeah. Got it. Thank you. Let me interpret, please. Это вообще очень редкое явление касательно жителей Соединенных Штатов Америки. И вообще, как таковой, общий уровень интеллекта, он достаточно сильно снизился и ввиду пропаганды, и ввиду особенно деятельности Трампа и пропаганды правого крыла, и ввиду заморачивания голов посредством новостей, продуцируемых на канале Fox, и так далее, и так далее. В среднем, говорит, если вот даже, почему я удивилась, говорит, в среднем за 3 года людей на самом деле кормят ложью и фейками. То есть вот за последние 3 года Трамп рассказал 1000 небылиц. То есть это 1000 ложей, 1000 фактов лжи. То есть в среднем каждый день Трамп врет 15 раз. Прекрасный президент. И еще там была одна, что по сути вот это все влияет, да, а наука уже не имеет такого огромного влияния, как она имела раньше. Хотя некоторые дисциплины, опять-таки, Трамп их поднимает, например, как современная климатология. Но такой роли, как было раньше, наука уже не играет. А почему наука потеряла вот этот вот свой статус законодателя правды, по его мнению? Let's again, if I'm correct to interpret, earlier before, science was that very law statement policy that actually helped people to distinguish truth from fake things. Why does science leaves these positions today? Why does science doesn't help people today to distinguish these things? Well, that's a good question. Science and philosophy and critical thinking. The role of science does not have the prestige, I don't think, that it had during the Enlightenment. Science is often repressed in the school system in favor of Christian religion. As I mentioned before, Trump is censoring climate change science. People don't hear from scientists directly, or scientists don't know how to speak to people. I think the education system is very poor. I think people are very weak critical thinkers in this country. This is not a country of critical thinkers and active citizenry. Most people get their media from Fox News. Fox News is a propaganda outlet. So you add up these factors, science is
lost a lot of its respectability. People don't listen to scientists. The scientists are warning us. The climate change is getting very serious. I think other things have a stronger value in our culture. Religion, politics, media, not so much science. I got it. Thank you. Не так уж много места осталось науке как таковой. То есть, что сейчас в первую очередь? Это пропаганда, это религия и это политика. То есть, по сути, во-первых, сейчас очень сильно, он говорит, изменилась процесс обучения, программа обучения. Очень сильно сжимается этот научный потенциал, который передается. Дальше. Практически к минимуму сжимаются научные знания тех, кто непосредственно учится в христианских школах, да, там, где они определяют программу. Но и самое, наверное, главное, что люди в принципе не слышат ученых. Или ученые не знают, как с ними говорить. То есть первая посылка была такая. Нет у науки сегодня такого престижа, как, например, в эпоху просвещения. Это не престижно. То есть мы не слышим об ученых, ученые не говорят о себе, ну, по крайней мере, говорит, в той стране, где я живу. То есть ученым просто практически не остается места. Люди слушают новости Fox, то, что является пропагандой, открытой пропагандой президента и листовками говорящими, но они не слушают науку, хотя ученые, говорит, предупреждают, особенно в плане того же изменения климата, глобального потепления и так далее. Ученые предупреждают, они свою работу делают. Но ввиду работы СМИ, политики и всего остального, и ввиду того, что практически нет активных граждан, а в основном только одно потребление, вот такая ситуация. Хорошо, если наука это не престижно, что престижно? According to your viewpoint, dear professor, if science is not that prestigious, what is prestigious today? Celebrities, athletes, finance are the primary valued figures in our society. This is a society where the values of the Enlightenment are gone. Learning, critical thinking, education, science. These have been replaced in a postmodern culture by media and advertising and consumerism, being passive and being entertained. Got it, thank you. Что сегодня, значит, отвечаю на вопрос, что престижно? Celebrity – это знаменитости, атлеты, финансы и вообще все те фигуры, которые так или иначе определяют значимость и ценность. То есть все те ценности, которые активизм, критическое мышление, наука, отношение к науке, все то, что было престижно в эпоху просвещения, сегодня уже, к сожалению, исчезло. И в эпоху постмодернизма оно было заменено на СМИ, на рекламу и так далее. Вот очень многие журналисты называют Бодрияра крестным отцом постмодернизма. Что вы по этому поводу думаете? There is such a viewpoint amidst plenty of journalists. Journalists tend to call such a label of Jean Baudrillard. They say that Jean Baudrillard is the godfather of postmodernism. What do you think about it? He clearly is a part of the postmodern paradigm shift in philosophy and social theory. He did not begin to use the term postmodernism or postmodern until the 1980s when it became very popular. And even when he referred to his work as postmodern, he did so with a lot of qualifications. Nonetheless, he's clearly a part of the postmodern break in recent thinking. Сам Жан Бодрияр использовал уже активно, то есть не он первый вообще ввел понятие постмодерн, но он сам активно начал это использовать в 80-х годах и с 80-х годов. Конечно же, мы должны считать Бодрияра отцом и основоположником вот этого сдвига, перемены в области социологии и философии и взглядов социологии и философии относительно происходящего. Окей. Тогда последний вопрос. Он как бы выглядит так. Вот постмодернизм жив или он уже закончился и наступило что-то другое? So, dear Professor Best, the last but not the least question. This is all according to postmodernism. Is postmodernism alive today or is it dead? Which postmodernist do I like? No. It's like alive or dead. Does postmodernism live today or is it actually, or has it passed away?
No, it has not. It was a very fashionable discourse in the 1980s and 1990s. It's not so much anymore, but the changes that postmodern theory made in philosophy and sociology and art, etc., those are permanent changes. We don't think about our world and our reality in the same way we did 100 years ago or 300 years ago. The shifts in thought from theorists like Baudrillard, Foucault, Rorty are very deep, and they will endure. They may not be coded as postmodern. They're not so much anymore. The fashion of it is perhaps gone. But the changes that are called postmodern do remain. Thank you so much. Yeah. Они остаются. То есть мы можем сказать, что вот той моды, то есть особенно модным такого рода дискурс был в 80-х, 90-х годах. Вероятно, мода умерла, но идеи сами остались, и они продолжают свое существование. И как бы сами идеи, они так и называются, там, идеи концепции Бодрияра, идеи Фуко, да. Может, они не называются какими-то постмодернистскими идеями? Нет, но они называются по имени этих людей. Соответственно, они существуют, они живы. Спасибо огромное, дорогой профессор. Огромное спасибо, что помогли мне разобраться в столь сложных понятиях. Thank you so much, dear Professor Best, for helping us to distinguish a lot of complexity around these profound aspects and profound things. Thank you so much for your kind attention. You're very welcome. It was nice to meet you. It was nice to meet you too. Hopefully we'll see each other in person someday. Спасибо.